do Congresso de Lisboa, aqui do Centro de Congressos, apinhado de gente, não é, aqui a interagir nos corredores, isto de facto é diferente. Ora bem, nesta última sessão, ela centra-se sobre o tema de uma sociedade, uma Europa mais verde. E o mais verde, com esta designação do mais verde, integramos aqui uma série de problemas, de linhas, que têm também a ver com, de algum modo, com a situação em que nós estamos agora aqui. Nós estamos aqui nesta crise pandémica, portanto, uma crise biológica, num risco que nós sabíamos que a nossa sociedade, com o modo como se evolui, sofria este risco. Ora bem, quando queremos uma Europa mais verde, quando queremos um mundo, em geral, mais verde, nós queremos, de algum modo, também diminuir os riscos. Riscos que podem ser biológicos, como é este que estamos aqui a viver, como podem ser riscos de outro tipo, não biológicos. E as alterações climáticas são um vetor importantíssimo neste domínio. As alterações climáticas, a alteração da temperatura, a alteração dos regimes de precipitação, com as mudanças que ocorrem depois no coberto vegetal, no solo, nos mares, na atmosfera, tudo isto traz em si riscos importantes que podem dar lugar a crises. Mais uma vez, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de saber mais quais são os fatores que estão envolvidos nestas mudanças climáticas e em tudo o que está associado a estas alterações climáticas, perceber melhor os mecanismos, inclusivamente de base do funcionamento de muitos ecossistemas, que se calhar ainda não sabemos também tudo, para podermos atuar e desenvolver medidas de mitigação, de prevenção, de adaptação, como se viu claramente aqui nesta pandemia, que o conhecimento é muito, muito importante. Nesta sessão nós vamos ter 3 pessoas a falar e que vão falar de diferentes aspectos. São só 3, portanto o número de temas obviamente será reduzido. Este é um campo enorme. Poderíamos ter aqui muitas apresentações das várias temáticas, mas temos 3 e são 3 apresentações que vão focar também pontos-chave. Vamos para a primeira. A primeira é a Alexandra Monteiro, que está aqui fisicamente conosco. A Alexandra tem uma formação inicial de Química e depois adaptou essa sua formação inicial ao Ambiente. Doutorou-se já em Ciências do Ambiente e desenvolveu atividade especialmente a estudar poluição atmosférica, emissões gasosas, modelação da qualidade do ar, e é nessa vertente que ela tem trabalhado desde que se doutorou. A qualidade do ar está também relacionada com as alterações climáticas e, portanto, ela vai-nos falar desta ligação ar, portanto, qualidade do ar e alterações climáticas. A Alexandra está na Universidade de Aveiro e é membro do laboratório associado CESAM. Alexandra. Ok, boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de dizer, é uma honra para mim estar aqui, agradeço imenso o convite, à semelhança do que a minha colega Susana Sargento já disse, é uma honra poder partilhar estas reflexões com esta sala e com muitas outras salas espalhadas pelo país e talvez até fora do país. Nós, se calhar, pertencemos àquele número 15% que a Ministra ainda agora referiu, por isso ainda é mais um orgulho para nós. Eu vou-vos então partilhar um bocadinho de algumas reflexões, também um bocadinho derivado da minha área de investigação.
Eu devo dizer que, para além de investigadora, gosto de escrever e contar histórias, e a história que eu vos trago hoje aqui, se eu a pudesse ilustrar em palavras, começaria assim, com estas 3 imagens, que eu acho que refletem bem as 3 crises que nós atualmente temos. A de cima, que já ouvimos aqui hoje falar e que ouvimos todos os dias, invadimos a nossa casa, uma crise também socioeconómica e, não esquecer, a crise, se calhar, das mais antigas, que tem a ver com a questão das alterações climáticas e toda a questão ambientalmente que está a questionar o nosso planeta. Se eu tentasse colocar estas imagens, se eu tentasse esquematizar estas 3 crises e a sua interligação num esquema, se calhar eu podia pôr algo deste género, em que temos a pandemia, a questão socioeconómica e a questão da terra. Mas não é correto, não será correto colocar o homem no meio. O mais correto será colocar a terra. Estas 2 frases não foram ditas por mim, mas concordo inteiramente com elas. Portanto, este seria o esquema, se calhar, mais correto para o entendermos. E quando eu falo em entender, é aqui que aparece a nossa arma mais poderosa, a ciência. E é com ela que eu vou tentar contar um pouco esta pequenina história que eu vos trago aqui e tentar perceber de que forma é que ela pode ser uma ajuda para resolver toda esta questão. Não esquecer? Ela também já nos mostrou isto, está bem? E é só para confirmar o porquê desta alteração do esquema e de colocar a Terra no centro. E se agora formos olhar com a nossa lupa da ciência, então para a Europa, porque tendo em conta que esta sessão é muito focada em Portugal e na Europa, se formos olhar para a Europa, um dos últimos relatórios que saiu pela Agência Europeia do Ambiente tem a ver com a relação entre o ambiente e a saúde e a influência do ambiente nas doenças, na nossa saúde. É um relatório muito interessante que eu aconselho a todos verem. E uma das imagens, se calhar mais interessantes, é este top 10 das doenças não comunicáveis, que são as doenças não transmissíveis. E se calhar agora, puxando a brasa à minha sardinha para me fazer sentir em casa, eu encontro logo aqui a questão da poluição atmosférica presente no top 3, no top 10 e ainda em outros, indiretamente. Por exemplo, no que diz respeito a doenças cardiovasculares, ela está também indiretamente relacionada. E então, eu posso já... Há aqui confirmações da importância desta questão da poluição atmosférica na nossa saúde. Não, eu julgo que não é nada de novo, porque estes números têm de facto aparecido. Estes números dizem respeito a valores globais, ok? Mas têm-nos aparecido. Sabemos que atualmente é um dos problemas ambientais mais grave e mais responsável pela deterioração da saúde humana é a poluição do ar, ok? Mesmo que muitas vezes a gente pense que isto está apenas ou quase relacionado com países como a China ou como a Índia, estes números também são significativos no ambiente que nos rodeia, nomeadamente na Europa e em Portugal. Por exemplo, aqui vemos anos de vida perdidos associados à poluição do ar. E também vemos países europeus, Portugal não está no top, mas está aqui com alguma perda de vida, de menos de 1 ano por cada 100 mil habitantes. E está aqui. Agora, existe a questão também das alterações climáticas e, como todos já devem perceber, esta questão da poluição atmosférica, das alterações climáticas, não é a mesma coisa, mas está muito interligada. As ligações são inúmeras, ok? Na prática, o que tem acontecido é que a questão das alterações climáticas é uma questão maior e, portanto, o investimento político, o investimento governamental tem sido maior. É natural, ok? O que é que acontece? Às vezes a poluição atmosférica pode ser um filho mais pequeno, pode se tornar um filho mais pequeno. O ideal aqui, neste caso, é pensar de que forma, porque é possível pensar assim, numa análise de co-benefício.
Ou seja, atuar de maneira a podermos melhorar as duas questões, a resolver as duas questões. É esta definitivamente a solução. Porque não há aqui, se calhar, uma prioridade. E se houver, se calhar, as alterações climáticas em termos mundiais, é de facto uma preocupação maior. Mas o ideal é este, co-benefits. E para isso, então, aparece a questão da energia. Obviamente, aí a energia, quer associada aos transportes, quer associada ao setor doméstico, quer à indústria, será sempre o setor-chave para nós podermos resolver estes dois problemas. Ok? Eu gostava de alertar. Há aspectos positivos. Por exemplo, nomeadamente na qualidade do ar, tem-se verificado uma diminuição das concentrações de alguns poluentes, nomeadamente, por exemplo, das partículas. É um dos poluentes mais críticos atualmente, e em Portugal é um desses casos, e tem-se verificado nos últimos 10 anos uma diminuição das suas concentrações médias. Isto é um aspecto positivo. Isto também se tem verificado num contexto europeu. Claro que há eventos episódicos, como, por exemplo, os incêndios florestais, que fazem com que estes valores médios, com que estes valores em termos episódicos disparem e tomem proporções extraordinárias. Toda a gente se lembra dos fogos de 2017. Isto é só o que foi medido na região centro de Portugal. E vocês veem aquele pico e corresponde precisamente à exposição que as pessoas nessa área tiveram relativamente a este poluente. Portanto, também aqui vocês conseguem ver alguma relação entre estes dois tópicos. Eles já estão totalmente relacionados, mas ainda há mais fatores que os levam a ter que serem tidos em conta, ambos. Apesar destes aspectos positivos, ainda há muito a fazer, porque se olharmos para os valores legislados, as coisas parece que não estão muito más ou tão más. Quando olhamos para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que são muito mais exigentes, aí a questão torna-se mais crítica. E, na verdade, posso-vos dizer que estes valores limite legislados atualmente daqui a muito pouco tempo, vão procurar ser iguais às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Por isso é que aqui eu digo que há muito caminho ainda a fazer. Ok, e aqui a ciência, como é que nos pode ajudar? Já houve muitos estudos, muitos projetos, e são factos de que há soluções que todas elas vão ao encontro da natureza, aquela natureza que este ambiente antropogénico se separou um pouco. Neste momento a ciência diz-nos que o caminho é o encontro com essa natureza, é a fusão com essa natureza. E por isso aparecem os blue spaces, eu agora vou dizer em inglês, mas podia dizer em português, desculpem. Os green spaces e as nature-based solutions, soluções baseadas na natureza. Este é um conhecimento que a ciência nos trouxe. E, felizmente, já são muitos os exemplos. Aqui eu só vos mostro alguns exemplos em Portugal e apenas na região norte e apenas alguns, porque senão este slide não chegaria nem à apresentação toda, provavelmente. Portanto, já há muito caminho que começou a ser feito graças à ciência. Outra questão que eu vos queria mostrar, não é para além da ciência, mas a ciência e juntamente com a atual pandemia podem ser também uma oportunidade para aumentarmos o nosso conhecimento. E, por exemplo, no caso da qualidade do ar, lá está, eu falo da minha casa, entre aspas. Aqui, esta atual pandemia revelou-nos algo muito, muito interessante, que nós já suspeitávamos, mas que não poderíamos ter confirmado se não fosse esta pandemia. Este índice de qualidade do ar, de março de 2019 e março de 2020, é um índice de qualidade do ar medido numa estação aqui em Lisboa, numa zona bastante influenciada pelo tráfego. Ok? E vocês podem verificar a melhoria que houve de um ano para o outro. E não foi por razões meteorológicas, a meteorologia foi muito semelhante até. O que aconteceu é que houve o confinamento e houve restrições de tráfego. O tráfego foi reduzido mais de 60%, 70%. Okay? E o que se verificou foi uma melhoria abrupta na qualidade do ar. Aquilo que nós já sabíamos, que nos centros urbanos o tráfego era uma das maiores contribuições,
este setor era um dos maiores contribuidores para a deterioração da qualidade do ar, foi confirmada com esta pandemia. Estes gráficos podem parecer um bocadinho mais complexos, mas são simples. O que nos mostra é que em alguns poluentes, por exemplo, o NO2, um poluente diretamente relacionado com o tráfego, as reduções nas estações mais influenciadas por este setor, elas tiveram reduções mais de 60%. No caso das partículas, aquele poluente que eu falei há bocado, não foram tão grandes as reduções. Porquê? Porque neste poluente há outros setores, nomeadamente o aquecimento doméstico, que é um dos grandes contribuidores. E aí nós não tivemos reduções, muito pelo contrário. Portanto, estes dois ensinamentos, nós nunca tínhamos, atenção, eu devo dizer que nunca tinham sido medidos valores tão baixos de concentrações de poluentes como foram medidos durante o período de março, abril e maio. Ok? Nunca. Portanto, nós aqui, para quem faz modelação da qualidade do ar, como no meu grupo, são dados extremamente valiosos. Porque mesmo quando nós testamos cenários de emissões, agora podemos ter a certeza e afinar os nossos modelos matemáticos. Portanto, o que é que nós podemos aprender com esta pandemia e a ciência, claro, porque se não fosse a ciência olhar para os dados, se calhar não conseguíamos mesmo aprender nada. Mas, como eu disse, o transporte urbano é um dos principais fatores para a deterioração da qualidade do ar ao nível urbano. Ele tem que ser obrigatoriamente pensado. As opções de mobilidade urbana têm que ser pensadas ou repensadas. A outra questão, o teletrabalho. Desenvolvemos ferramentas que permitem que, em muitos casos, um teletrabalho seja feito da mesma maneira que era feito antes com as deslocações das pessoas. Pode ser uma alternativa futura para alguns casos, ou mesmo numa perspectiva híbrida. E, por fim, a questão energética. Se ainda para mais queremos trabalhar com os dois níveis, qualidade do ar e alterações climáticas, esta nunca pode ser descurada. É aqui um setor-chave. E aqui a questão das energias renováveis é óbvia. Por exemplo, a questão solar, há um potencial de energia solar no nosso país que não é de todo aproveitado ao máximo. Relativamente às alterações climáticas, a pandemia não se verificou. Os estudos mais recentes mostram que não houve um benefício significativo. Isto porquê? É fácil de explicar. Porque este problema é um problema de longo termo, ok? E, portanto, não é as alterações num curto espaço de tempo, que foi de poucos meses, que vai fazer grandes alterações nesta questão global. Portanto, aqui não houve. O que é que os estudos mais recentes dizem? Que é preciso uma estratégia de recuperação forte se queremos chegar às metas estabelecidas na Cimeira de Paris. Aqui é preciso uma aposta clara e muito forte. Só assim é que aquela curva mais baixa pode descer aquela diferença toda. Mas atenção, para esta recuperação, e quando estamos ainda para mais a falar de uma recuperação forte, ok, é necessário aprendermos também com a pandemia, e nomeadamente com as pandemias anteriores, ou com as crises anteriores. E as crises anteriores mostraram que, a seguir a cada crise, verifica-se o aumento mais extraordinário das emissões de CO2. Por isso, se não fizermos nada em contrário, muito provavelmente é o que vai acontecer a seguir. E estamos a falar exatamente o oposto, não é? Estamos a tentar aprender com ela e claramente é aqui dito que é preciso uma recuperação forte. Portanto, este slide é muito importante para a nossa consciência e para a futura atuação. Em termos, esta estratégia que falei, que é necessária, vai ter que passar em termos económicos por circularizar a economia. Eu acho que é fácil perceber que o crescimento económico infinito não existe. Eu julgo que nem matematicamente, nem fisicamente, nem muito menos socialmente, mas pronto, não sou especialista nesta questão, mas para mim é relativamente fácil de entender que este crescimento infinito económico não existe. E, portanto, esta economia circular, a estratégia tem que passar por aqui. E já está a passar. Mesmo nem que seja em planos e estratégia, ela já está, nomeadamente, no panorama europeu.
E, por exemplo, em Portugal, estes são alguns exemplos, só tirei alguns, mas que o Governo criou o portal Economia, e onde vocês podem encontrar centenas, não sei, milhares, centenas de pequenos exemplos onde a economia circular está presente, nem que seja numa parte significativa do processo. Isto mostra que isto já está a andar, mas ainda em pequenos passinhos. E isto tem que chegar a um modelo todo. E por último, deixo o último desafio, se calhar o mais difícil, que tem a ver com o envolvimento e o comprometimento de cada um de nós. Recentemente terminou um projeto europeu, o Clare City, em que o nosso grupo na Universidade de Aveiro era responsável ao nível nacional, era um projeto europeu, e um dos objetivos era perceber de que forma é que este envolvimento dos cidadãos, este comprometimento, deveria ser feito. No final, chegou-se a perceber que o ideal era de 3 fases. Uma primeira fase, recolha de dados ambientais, políticas, estratégias. O segundo, no envolvimento de todos dos cidadãos, dos stakeholders, de todos os membros que fazem parte. E, no final, a comunicação dos resultados das estratégias definidas pelos cidadãos, pelo grupo de trabalho, que é também muito, muito importante, esta comunicação da eficiência dessas medidas propostas. Este processo de 3 fases percebeu-se e funcionou, pelo menos teve resultados bastante positivos. Isto foi o resultado de um projeto europeu. Há provavelmente muitos outros estudos, e este aqui, claro, que teve que envolver equipas da área social. Há provavelmente muitos outros estudos que nos mostram qual a melhor forma de conseguir esse envolvimento. Mas este desafio é essencial. E por isso eu acabava, voltando àquele esquema que eu mostrei no início, com as 3 palavras-chave. E eu aqui, não sei se vocês repararam, mas a metade da apresentação já é verde, porque já tem a ver com soluções. O início era muito cinzento, mas agora já é verde. E estas palavras estão a verde porque, no fundo, é tentar encontrar aqui alguma solução, não é? Alguma estratégia. E então, se na de cima eu colocaria a palavra oportunidade, porque realmente há aqui uma oportunidade de conhecer e de mudar, ok? Na economia, a palavra circular, como já expliquei, e no homem, a palavra comprometimento e envolvimento. E pronto, para acabar, eu acho que nós temos a ciência, se conseguirmos usá-la e segui-la da melhor forma, vamos conseguir aquilo que o Ministro Manuel Leitor disse numa das warm-up sessions, que é um país mais europeu e uma Europa com mais Portugal é o que se pretende. Muito obrigada a todos. Pode ser que nos encontremos daqui a algum tempo, não agora, mas numa das cidades mais bonitas e numa das universidades também mais bonitas. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Vamos agora continuar, e vamos continuar com um tema também importante, que aliás a Alexandra referiu na sua apresentação, que é a energia. E este tema vai ser introduzido pela Inês Azevedo, que vai estar não fisicamente, mas em Zoom. Não sei se ela já está... Vai ser projetada ou não? Já aqui está. Olá, Inês, boa tarde. Bem-vinda aqui a esta sessão do Ciência. A Inês Azevedo começou a sua formação em Engenharia do Ambiente e depois desenvolveu a sua atividade mais ligada ao campo da energia. Emissões com efeitos de gases de estufa, modelação dos sistemas energéticos, energias renováveis, a sustentabilidade do sistema energético. A Inês é professora na Stanford University, no Departamento de Engenharia de Energias Sustentáveis. Inês, faz favor, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. E por favor, indiquem-me se houver um desfazamento entre a voz e os slides.
É um prazer juntar-me ao Ciência hoje, aqui da Califórnia, onde o tempo está fenomenal e finalmente sem fogos, e onde temos um dia de eleições em que estamos todos ansiosos por saber os resultados. Vou fazer a minha intervenção em inglês e assim começo, e queria agradecer desde já a Alexandra porque deu-nos uma perfeita continuidade para aquilo que eu vou falar hoje. So today I'll be talking about the following topics: energy, climate, health, and justice. So it's not surprising that we do need energy. We need energy for all sorts of goods and services that are used in the economy, from enjoying the comfort of good temperature inside the houses, to driving to places, to getting all the goods and services that we have at home. And so when we look at the different types of demands that we have and look back at the type of energy that we need to provide in the future to 9 billion people, we really ought to consider how we'll do this transformation of the energy system. And the energy transformation is indeed required. If we look upstream at the type of fuels that are provided still today globally, so this is throughout the world, and for year 2018, we see still the extreme dominance of fossil fuel-based resources as a way to provide those services. So while we talk a lot about the successes of renewable energy, if you look towards the left side of the plot, you see that oil, coal, natural gas, and biomass still dominate our global energy system. And this is a transformation that can't occur overnight, given the lock-ins that we have on infrastructure. Lifetimes of power plants would be in the order of 40 to 60 years. Even vehicles will be around for 10 to 15 years. So we will need to start thinking about the transition today, or even we should have started a long time ago. Now, we do need energy, and there is a role for all sources of energy to do so. We need energy to grow. In this plot, we showed the energy use per person as a function of income or wealth. And I highlight a few countries: Portugal, USA, China, and India in their specific colors. And the key thing over here is that we do see that associated with development, we have an increase in energy use. It may be some cases that we're able to, at some point, dissociate both, but that's not the case just yet. Now, energy comes at an environmental cost, and this was hinted at in the previous presentation. The use of fossil energy use will lead to two important aspects that I'll highlight today. The first one being climate change, which is a key issue for our generation. Indeed, you may have heard the expression that diamonds are forever. Well, so is CO2. For 1 ton of CO2 that is emitted today, about half will still be around after 50 years, and 1/3 will still be around after 100 years. So this is really a very different type of pollution, where our commitment to emissions today will be something that our children and grandchildren will need to face unless we have some key dramatic changes on both the emissions and the current concentration of CO2. Now, when you look at the annual emissions of CO2 over time, and again, for the countries that I was highlighting previously, we do see a change over time as industrialization took place. And as mentioned previously, we do see a decrease during times of recessions, but bouncing back of annual emissions after that. But now, and importantly, we do see that the annual emissions from the largest developing economies and economies in transition are changing more rapidly than what we've seen before. So in red, you see the emissions, the annual emissions from China having surpassed those of the United States already,
and the emissions from India likely follow suit in the next few years. Now, that's different from the story of how different nations contributed to this problem historically. So in this plot, we're looking at the cumulative CO2 emissions over time. And we see the rapid increase in US emissions. And in the last few years, the rapid dramatic increases from India and China. But their contribution overall, historically, in terms of cumulative emissions, is still smaller than that of the US. This, of course, entails important discussions on the decisions on who should bear the costs of mitigating climate change, as well as the costs of damages that are going to be imposed by climate change impacts and effects in the long run. Climate change is one of the aspects, but energy has yet another important aspect, which is the health damages from air pollution. And though there has been a lot of proeminence on the climate change debate, indeed, there are the opportunities for both co-benefits, but also trade-offs as we think about energy technologies to address climate change and air pollution. Air pollution causes premature mortality. Indeed, when we talk about air pollution here, it's really in the vein of fine particulate matter. And it is the largest environmental global health risk, responsible for about 5 million deaths annually. So we can put this on the footing and comparison with the ongoing pandemic, and we have this underlying problem of premature mortality that is widely distributed and not yet addressed to the extent needed. It is associated with increased mortality rates from cardiovascular diseases, as well as chronic obstructive pulmonary diseases and lung cancer. And where does this PM come from? Well, a very strong association with the energy system by being emitted directly in fuel combustion, as well as through secondary formation of PM 2.5 due to emissions of precursor emissions of SO2, NOx, as well as ammonia, which will react forming the secondary PM. In this figure, I'm showing the global burden of disease, and the air pollution, when combined on the effects from indoor and outdoor, is really amongst the top 5 issues that still arises, and this despite the fact that many regions have cleaned up their air and emissions so far. And the issue is that emissions and the burden that we see in terms of the environmental costs now for health consequences from air pollution is also not uniformly distributed. This is a figure from a paper from one of my colleagues, Josh Apty, which shows in the first plot just the distribution of population that is located in areas with different levels of concentration of PM. So we do see the highest levels for China and India towards the right, and the resulting premature mortality, because concentration matters. And so you see that the burden is tremendously faced more than the population distribution by some of these regions. So now with that, I'll highlight a little bit of our own work in this matter. And the question that we wanted to pose was related to the US economy. And we aim to understand and compare the damages to health that are entailed by different activities in US economy. And how does that compare to the value added that we have from those activities? So the two questions that we aim to address were, first, how have the effects from air pollution from economic activities changed over time in the United States? And how do the health damages from air pollution compare to the value added? In order to do so, we had to parse out data from emissions inventories for all sources, for every single power plant, every single industrial facility, as well as area sources like agriculture and transportation. Pairing that up with mortality rates and population information, as well as capturing and mapping that to the value added
across different activities in the United States. And we then couple this with an air quality model. Actually, we couple it with several reduced form air quality models, and I'll highlight just the results from one of those. So we compute what's called the gross external damages. That's what I'll show in the next few plots. So this is a dollar value of the health damages imposed by air pollution from PM 2.5 by multiplying just the marginal damages by the emissions. I'll go over quickly on the method side, but just for illustration, the importance of capturing these inventories of emissions. We have some sort of pollutants that come from the power sector and coal plants, for example, that emit primarily SO2 and NOx, which will have a very wide dispersion indeed across different states. Whereas emissions from industrial facilities will be predominantly SO2 and other hazardous pollutants, and they will have medium to wide dispersion. And finally, we do have trucks, which will emit primarily NOx and at the ground level, and vehicles, which will be centered in large, densely populated areas. So we need models to help us with the assessment that goes from emissions to damages. And we use what is called integrated assessment models to do so. These models couple air quality models to the exposure to air pollution, and finally also monetizing that air pollution by assuming a statistical value of life. And so very quickly on the method side, they work by first calibrating the model to ongoing concentrations by using current emissions inventories, and then doing a perturbation for every single facility or every single area source emissions, and understanding how that changes both the chemistry and the dispersion of PM at every single location. And this way we can attribute the health damages to every single electricity generating facility or industrial facility and so on. So I'll jump to some of the key results from this area. So for some good news for the United States, nationwide, the gross external damages attributable to the production of goods and services between economic sectors has decreased by 22%. So from $1 trillion to $790 billion over the course of just 6 years, from 2008 to 2014. These are not trivial numbers. When we compare the magnitude of the damages that we're imposing on society in the form of air pollution to GDP of the United States, this would correspond to close to 6% of the GDP in 2008 and down to a little bit over 4% in 2014. So those are important trends. But through 2014, the US economy has continued to be on a path to be less pollution intensive. Now, importantly, we find that in terms of policy and how to think about future control technology efforts, 75% of the gross external damages occur in just 4 sectors of the economy. And those are agriculture, which was a surprise to us, utilities, manufacturing, and transportation. So in the plot that will soon appear, we have on the vertical axis the external damages from air pollution. The horizontal axis shows the main economic sectors, as mentioned previously, so agriculture, utilities, manufacturing, transportation, and all others, and by pollutant, and for 3 different years, 2008, 2011, and 2014. Now, a few key messages. All the 4 top sectors do see a decrease in damages over these time periods. And the decrease is quite impressive for the utility sector, where the gross external damages fell by more than 50% over just a 6-year period. And this is due to the transition from coal to natural gas in the United States, as well as the implementation of scrubbers and air control technologies for SO2, as well as the closure of several old and quite dirty coal power plants. Now, as a surprise to us, agriculture is the economic sector that generates the largest sectoral damages in the US economy.
And this comes from livestock emissions and fertilizer application, as well as other sources. And regarding transportation, we do see a decline in the damages, and we do see that the pollutant primarily responsible for this is NOx. And finally, the magnitude of all other sectors, all other 16 sectors of the US economy combined, have the same magnitude of damages that each of those other top sectors individually, thus calling for key policy emphasis and regulation for the 4 top sectors. Now, in this plot, I'm comparing the gross external damages from air pollution to the value we get out of this, these activities in the United States. So if you think about it at the margin, ideally, we would like to have services and goods that provide more economic value than the damage that they impose on society from air pollution. And more than that, the damages that we're looking at do not include the damages from climate change, which would make this figure even more striking. We're actually working on that right now. But just for an illustration and for some of the subsectors, we see that some activities and subsectors like farms impose larger damages in society than the value we get from that production. Now, does this mean we don't need food? Obviously not, but it does call for a regulatory emphasis in this sector and trying to identify cost-effective strategies to decrease pollution from farms. Utilities do see a decrease in their damage to health, while at the same time being able to increase the value added. And trucks do see an important decline in gross external damages, which was mainly policy driven with regulations for the truck sector. So some key findings in this portion, the 5 findings. First, the national trends, economy-wide, the gross external damages from air pollution have decreased by more than 20% in just 6 years. Farm damages are larger than utility damages, which was surprising to us when getting into this work. There is a concentration in damages, which gives us an insight on the policy areas that should be pursued. And the note on uncertainties, all these models have quite substantial uncertainties, obviously, and predominantly for ground level emissions, for which the inventories generally rely on estimates rather than measurements. I'll jump a little bit on this, but just the call that when we look at those ratios of external damages to value added, we really are not claiming the shutdown of industries or specific sources, because the value added doesn't provide all the value that we get from a lot of these services. Think about clean water, waste management, and so on. It does provide a direction for policy regulation. Now, I mentioned I'll be talking about justice. And as you are all well aware, the movement on trying to mitigate the effects on the justice front that are faced in the United States by some segments of the population has erupted with a lot of strength. And the justice aspect doesn't stop at issues of security and law. It percolates also in environmental justice aspects. So for the next few minutes, I'll talk about this. With the co-authors shown in the slide, we aim to look at the distributional effects from air pollution associated with electricity production in the United States. While the electricity sector has become cleaner over time, it is still contributing to 10,000 to 52,000 premature deaths per year. This depends on the year considered, the model used, and so on. And until this paper was done, the demographic distribution of the resulting exposure was basically unknown. So we have estimated the exposure to
and health impacts from PM2.5 from electricity generation in the US and across different regions and from and to different states. And again, using the same sort of integrated assessment models that I described previously. So some key results, we find an estimate of over 16,000 premature deaths just associated with the production of electricity. And most of them are attributable to coal electricity generating units. And some regions face much more damages than others. With, you can see the matching map for the regions across the United States of the different RTOs, and predominantly MISO and PJM suffered the largest losses. Now, how does this translate by race? The story is quite different across different states, but here is the average picture that we see nationwide. The vertical axis corresponds to the deaths per 100,000 people from electricity generating units emissions. And the horizontal axis shows the different races and ethnicities. And so across the United States, on average, we see a little bit over 5 premature deaths per 100,000 people. But when we look at this issue by race and ethnicity, we do see that people that self-report in the census as Black or African American have a number way larger than that, followed by white non-Latino. Strikingly, this effect holds even when we control for income. So in this plot, we have, again, the deaths per 100,000 people, and for the average across the United States. And you see that for higher levels of income, people are faced with less exposure, indicating that people with higher incomes live in cleaner areas in terms of the air pollution concentration. And what we see is that even when we look at across different segments of income, Black and African American have highest exposures and premature mortality than the rest of the population. The size of the bubbles just corresponds to the population associated with those different ethnicities. Now, there is another level of environmental justice that arises, which pertains on where is pollution created and who suffers from it. So this first plot shows the total deaths in a state that occur from emissions somewhere in the United States. So regardless where the emissions occur, we do see that some of the states like Pennsylvania, Texas, and Ohio suffer the bulk of the premature mortality. Now, when we do a deep dive and look at self-harm, meaning what is the contribution of emissions between a state boundary that lead to deaths in that state, we see that the numbers, for example, for Ohio and Pennsylvania are much smaller. So the damage that they suffer in their state comes from elsewhere. But we also see that those two same states impose a large damage to others. So pollution that originates in those locations, predominantly from coal power plants, will disperse widely in other regions. And so finally, in the last plot, we have the net effects from pollution. And we see states like New York that have barely no emissions and thus don't impose damages to others, but given the emissions from their neighboring states are the top in terms of suffering the effects of air pollution. So some of the key findings from this work is really that there are racial disparities and important environmental justice consequences from air pollution. And we're just starting to tackle how those affect different sectors of the economy, given the availability of data and modeling methods that we didn't have before. And we observe those disparities even when controlling across different income brackets. And finally, we do see a large difference between where electricity is produced and generated and where people experience the resulting PM2.5 health consequences.
And I wouldn't be surprised if the same thing holds in Europe. So similar studies would be warranted as one thinks about future policies. In the case of the US, 36 states have most of their health impacts coming from emissions from other states rather than between states' boundaries, which also calls for cooperation between states on air pollution regulation. So I'll end with that. Today we talked about energy, climate, health, and justice. And thank you so much for the opportunity to present this work. Muito obrigada, Inês. Foi um prazer ouvir esta apresentação. Vamos ter agora a última apresentação por Richard Robert, que vai ser apresentado pelo nosso Ministro Manuel Leitor, que vai fazer a apresentação do orador. Passem a imagem, esperem. Já está ligado. Eu, antes de mais, não queria deixar de cumprimentar o Ministro João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que, mais uma vez, nos dá o privilégio de estar connosco neste encontro. Hoje já tiveram mais de 6.000 pessoas a assistir a estas sessões e, certamente, agora, com o final e com a aproximação da palestra de encerramento pelo Ministro João Pedro Matos Fernandes, estou certo que a audiência vai aumentar. Em todo caso, antes dele falar, temos connosco um prémio Nobel que nos vai também contribuir para este tema, como é que a ciência em Portugal pode contribuir para uma Europa mais verde. Richard, thank you very much again for accepting, sharing your time with us. Earlier this morning, as you know, we have attributed to yourself the Portuguese Science Medal, but it is always our great pleasure to have you with us. And again, I thank you for your enormous contribution over the last year to the initiative Patient Innovation led by Pedro and Helena. We have been streaming the several sessions over the day, over more than 6,000 people. And I'm pleased to announce you, as you may know, Richard got his PhD from the University of Sheffield. He's a molecular biologist, and he is well known for his Nobel Prize in 1993 on gene processing mechanisms. In the last few years, Richard has been particularly active in promoting the use of genetically modified organisms, GMOs. And actually, just before you, Inês Azevedo from Stanford University has clearly shown us the way agriculture is increasingly damaging the environment, particularly when it is compared with utilities, transportation, and other causes of external damage. So she, I believe, introduced your talk in a very peculiar way and rather interesting way, but we really want to listen to you about the safe precautions all of us need to have by adopting GMOs and your understanding how environmental preservation can also be promoted with the enlarged use of safe GMOs. Again, thank you very much, and thank you very much for accepting the Portuguese Science Medal and for your contribution to patient innovation. Thank you. Well, thank you. Eu digo então. Rich? Yep. Feel free to share your slides. Okay. Okay, can you see them?
or not? Not yet. Okay. Good, good. Maybe you want to try the full screen? Yeah. Okay, it's just a little slower than normal. Looks wonderful. You can get started. Okay. Well, thank you very much, first of all, for the honor of receiving the Medal of Science. I think that is really very, very nice of you, and I appreciate that very much. What I want to do today is to talk about GMOs, which is something that I think is particularly important to talk about in Europe. And the reason for that is that there is tremendous, really, there are many people in Europe who just do not understand the importance of GMOs because there has been so much misinformation put out about them. And I think this tends to be not just a problem with GMOs, but a problem within our society at the moment is that misinformation keeps coming all the time. I got involved in this a few years ago, and basically we have now 156 Nobel laureates who call for science honesty about GMOs. We call on the Green parties to stop scaring everybody about GMOs by pretending they're dangerous or must be banned, because frankly, there is just no evidence for this whatsoever. Not a single case of a problem over 30 years. And you in Europe, in particular, import billions of tons of GMO foods to feed your animals on the farms. If there were a problem with them, we would have seen it by now. Have you heard of a problem? No, and nor have I. Now, food means agriculture. And for 10 to 12,000 years, we had been using crude genetics in order to improve plants that we grow to eat. But in the 1980s, we learned something very new. We learned how to be precise. And we learned about it thanks to work that was done by Mark van Montague in Belgium and Jeff Schul in Belgium, and by other people around the world, including Mary Del Chilton, who was in the USA. And basically, what they learned was how to make crops better. Now, if we look at the evolution, the way in which a typical crop that we eat today, corn, if you look at the top right, you'll see what a typical piece of corn that you buy in the supermarket looks like. So a nice corn cob, looks delicious, tastes delicious. But the wild ancestor of that corn cob looked very, very different, and it's shown on the left. This is teosinte, which was grown in Central America, a very thin plant, very thin cob, almost no kernels on it. And slowly, the people in Central America figured out how to domesticate it, how to get better varieties, and slowly improved it until we get to the corn that we find in the supermarkets today. Now, this was not done by completely natural means. It was done by plant breeding. And what it means is the DNA that is in the corn that we buy today is different from the DNA that was in teosinte. There's been much modification, much selection for better varieties. If we compare conventional breeding, which led to sweet corn, as opposed to precision breeding, I have a diagram here which gives you a good idea of what we're talking about. On the left, conventional breeding means that we take a plant we're already growing and perhaps are eating already, and we want to improve it. We want to add a gene that maybe will make it grow taller, maybe it will make it taste better, but we'll do something to improve it. And so we take a plant that has that gene in it, and we take the elite variety, the variety we're eating at the moment, and we make a cross in much the same way that one makes a baby when two people decide they're going to have one, so that the genes from the mother and father get mixed, as they do here.
And when we look at the first hybrid, the one shown in the middle of the left-hand diagram, this has 50% of the genes from the elite variety, 50% from the related variety. Now, we don't want all of the genes from the related variety. All we really want is that blue gene. And so what we do is we do another cross. We take that first hybrid, cross it back to the elite variety, and keep doing that until we've got mainly the genes from the starting variety, and we have the blue gene still maintained. We check all of the hybrids we produce to see if they're okay. And if we can't get what we want that way, then we use mutagenesis. We irradiate the plants. We treat them with chemicals to make mutations and hope that we can get what we want that way. That is traditional breeding. And that's considered safe by Greenpeace and by the other anti-GMO organizations. But on the right-hand side is precision breeding. It is the GMO approach to making new plants. This was discovered by Mark van Montague and Jeff Schell, and they found that there is a natural process, completely natural process, in which a bacterium called Agrobacterium transfers genes into plants that it grows on. And it does it because on its DNA, on a small DNA, a piece of DNA, a plasmid present in the bacterium, you can take that plasmid, and Agrobacterium will move the genes, will move certain genes into the plant. And what Mark discovered was that, well, all you need to do is to put the gene you want into the plasmid rather than the one that the Agrobacterium wants. And in this way, you can get the gene you want into the plant. And you can do it in a very precise way that is totally different from conventional breeding. And yet what you end up with is a product that is probably much cleaner, much safer than the one that you made conventionally. Greenpeace argue this is dangerous. And why do they do that? Well, we'll talk a little bit about that in a moment. But in case you didn't understand all of this, let me give you a nice indication, a sort of an easier way to understand the difference between precision breeding and between the old methods. I've got a GPS system in my old car, and I've just bought a new car. And I want to take that GPS system and put it in my new car. So do I disassemble the two cars? Do I take them apart and mix everything up and then select for the one that has picked the GPS, ignoring whatever else it might pick up? Well, no, of course not. What we do is we take the GPS system from one car and simply move it into the other. That is the precision method of making so-called GMO plants, genetically engineered plants. And if you listen to Greenpeace and the anti-GMO people, they will tell you, well, what if instead of taking the GPS from a car, what if I take it from an airplane? Does that mean that the new car is now going to fly because it got the GPS system from the airplane? Well, of course not. It takes a lot more in order to make it fly. And yet again, the anti-GMO people will tell you if I take a gene from a salmon and put it into a plant, there are going to be all sorts of deleterious consequences. As though the fact that this piece of DNA that came from one organism and was put into a plant is all of a sudden going to bring with it all of the attributes of the organism it came from. It's patently false, it's not true, but it's easy to scare people. And this is really the problem, is that the anti-GMO people have become very good at scaring people. And what you have to realize is that what's important is the product, not the method. It doesn't matter how you make the product, it's the actual product. Is it safe or is it not safe? And this is just as true for traditional breeding as it is for the GMO technique. It's as though you go into a store, you look at a nice dress, and you say, well, I like that dress, but how was it made? Well, if all you worry about is how it was made, you probably would not buy the dress. You want to just look at the dress and decide, is the product good? Is it bad? Is it nice? Do I look better in it? This is what's important, is the product.
Now, in the USA and Europe, big agricultural companies have invested very heavily in traditional breeding to improve crops, so that most of the staple crops that we consume have been produced by breeding, traditional breeding, even though it's extremely slow, it takes a long time to do it, and it's not that precise. Nevertheless, there's been huge investments. And why? Because people have to eat. And so if you can make food a little cheaper, it doesn't cost you as much to get it there, then that's very good. People have invested in that. But there's been no such effort in the developing countries. And why? Because you can't generate the profits in developing countries. They don't have the money to buy all the food and to pay for all of the breeding that is needed to improve the crops that they eat. But the nice thing is that these new methods, the precision breeding, GMO method, can help, because you can do in a very short period of time what takes tens of years very often to do by traditional breeding. So we might ask, why does Europe claim this is dangerous and try to block it? What is the purpose of this? Why would they do this? Do they not care about the developing countries? Well, the bottom line was that the Europeans didn't want US agro-businesses, the big companies in the US, to control their food. And so how can that be prevented? Ban Monsanto and other big US agri-businesses. Oh, but you can't do that, because it turns out the seeds that you grow come from Monsanto and the other US agri-businesses. So how can you strike a blow at these big US agri-businesses other than by just banning them? Well, the answer was, we can pretend that the GMO method, the precision breeding, might be dangerous. Perhaps it is dangerous. And of course, as soon as you start to imagine something can be dangerous, it's easy to build stories to show how dangerous it might be. I'm sure all of you have seen the Hollywood movies, Frankenstein, and so on. It's very easy to scare people. And the problem is, once people get scared, it's very difficult to reassure them. They don't take to that very easily. And so the politicians and the Green parties, they're going to protect you from this risk, this fantasy risk, by banning growing GMOs. And the beauty of that is it had no economic consequence whatsoever for Europe. Okay, Europe is not short of food. How many thin Europeans do you see walk in the streets because they don't have enough to eat? Very, very few. And so doing this approach, by focusing on GMOs and banning them, they could strike a blow at Monsanto and the big agri-businesses without any local economic consequences. But there have been economic consequences, because this movement by the Green parties has been their best fundraising effort ever. Now, when I say that, I would argue that as soon as you start to get people scared about something, and you then use this as your policy platform in order to raise money, you have to be very careful not to destroy your basic mission. Greenpeace does a lot of good things. They've done very many good things. But this, which became such a good fundraising effort for them, is not a good thing. It is something they should not have done. They always claim they worry about the science. They look at the science. The science says these things are safe. Experiment says these things are safe. And yet they continue. And I think it's because of the fundraising, because it has been such a good fundraising mechanism for them. And of course, not content with blocking precision agriculture in Europe, you can't say, well, these plants, these GMO plants, they're really dangerous in Europe, but they're okay in the developing world. The developing world needs them, we don't, but nevertheless, they can't be good for the developing world either. And so what they've gone and done is, like missionaries, they've gone out and scared the politicians in the developing countries that really need GMOs. And now in many developing countries, they won't use them. They won't commercialize them. You can't get your hands on them.
Now, I want to give you some idea of things that can be done and things that are in process of being done. And one of the things that I like to use for this is vitamin A deficiency. Now, vitamin A deficiency is a major problem in countries that don't have adequate supplies of nutritional food. Something of the order of 2 million people die every year because they don't get enough vitamin A. Compare this with HIV/AIDS, with tuberculosis, with malaria. This is a major problem. Now, in 1984, a scientist called Peter Jennings had the idea that maybe we could do something about this. Maybe it would be possible to find a new source of vitamin A, and in particular, a source that everybody ate in the developing world, that, well, most people did, that didn't at the moment have vitamin A in it. Now, vitamin A is made from something called beta-carotene. It's the orange pigment that you find in carrots, that you find in a number of plants that have an orange color associated with them. And so in developed world, we typically get all the vitamin A we need purely by consuming regular foods that we eat all the time. So Peter Jennings said, why don't we convert rice and enable rice to make beta-carotene and then to provide vitamin A? This was brought to fruition by Ingo Petraikas at the ETH in Zurich and by Peter Bayer at the University of Freiburg. This became a reality in 1999. That's 21 years ago. Normally, when you have an improved plant of this sort, within 2 to 5 years, this is getting out into the fields, improvements are being made, and then commercial production is undertaken. But it's a GMO, and only now will it soon be available. We hope next year it will become available. And there have been multiple years of delay because of regulation and opposition because it's a GMO. And I think you can easily understand why this became such a target for the anti-GMO activists. Remember all the diabetics who take insulin? They take human insulin to solve their diabetes. Where do you think they get that from? Where does the insulin, human insulin, where does it come from? Does it come from humans? No, it comes from a GMO organism. It comes from a yeast that has been engineered in order to make human insulin. Do you hear the anti-GMO people protesting about that? I've not heard anything. However, they saw with golden rice that here was something that could be likened to a pharmaceutical because it was going to solve a medical problem. And they saw this as a target. If they allowed this to get out onto the market, who knows what is going to follow? And so they worked particularly hard to try and stop it. Now, I want to also talk about a few other things. Bananas. Bananas are really a major source of calories in a number of countries in Africa. In particular, in Uganda, about 30% of all of the calorie that are taken up by the population come from bananas. Now, there's a problem with bananas. First of all, they're very difficult to deal with. They're not easy to manipulate genetically, very difficult even with traditional methods to make changes. But in fact, it turns out with GMOs, it's relatively straightforward to do so. But bananas were suffering, they suffer from many diseases, but one was Xanthomonas wilt. This is a bacterium that destroys the bananas and makes them, well, you can see in the picture on the right-hand side, this just doesn't look like a healthy banana plant. Now, there are many varieties of bananas, some more than 400, that are held in a seed bank in Europe. In this bank, all of those were tested to see if any were resistant to Xanthomonas wilt, so you might transfer the trait into the commercial bananas, but none were found to be resistant. Every single banana in that collection was sensitive. But sweet pepper, which is widely eaten in Africa, is resistant to Xanthomonas campestris,
And there are two genes that mediate the resistance. Using precision techniques, you can take these two genes, just these two genes, put them into banana, and now the banana is resistant to Xanthomonas wilt. Sounds like a wonderful solution to me. Sounded very good to the Ugandan farmers, the banana farmers who saw this in action, but they're GMOs. And so there has been constant problems, constant attacks. Eventually, the parliament in Uganda came up with some guidelines as to how this might be commercialized. They sent it to the president of Uganda, and he normally would just sign the bill and away it would go. And he actually is in favor of GMOs. But it turned out that his wife and daughter were anti-GMO because they'd been gotten to by activists, and they persuaded him to demand changes in this bill, which would have made it impossible to grow these bananas in Uganda. We do know that there is some evidence that farmers are growing them anyway on a small scale. Another big threat to agriculture in Africa is the fall armyworm. This was something that caused major problems in the US, in the south of the US. It was eating all the corn. Scientists in the US came up with a solution, agricultural scientists, and they put a gene called BT gene. It's a toxin that really allows plants that have the gene inserted into them to be resistant to a number of insects, but including the fall armyworm. This saved the cotton plants in the southern part of the US. They've been growing them this way for years, and it's great. In South Africa, they had a problem with fall armyworm. They took the plant, the corn, from the southern part of the US and started growing it in South Africa. It grows perfectly well. But in Zimbabwe, Zambia, Namibia, Malawi, they have governments that were totally opposed to GMOs because of the anti-GMO activists. And in Zimbabwe, Mugabe was particularly against it. Now he's gone, fortunately, and I spoke not too long ago with the Minister of Agriculture in Zimbabwe, and they are looking to start growing these BT crops in Zimbabwe so they can feed their population. Is that such a difficult thing to do? Been dealing with this in the US for many years. In South Africa, they do it, it works perfectly well. Why would Zimbabwe and Zambia and Namibia and Malawi not also follow suit? In Bangladesh, this same BT gene was put into eggplants because the eggplants were having a major problem with insects eating them. And now in Bangladesh, this has been so successful that they actually grow more eggplants than they can eat. In neighboring India, in Assam province, it is illegal. Nothing with a GM in it can grow in India with the exception of BT cotton. BT eggplants, no. And so what are the farmers in Assam doing? They're going over the border into Bangladesh, finding some eggplant seeds, and they're growing the BT eggplant there, and just don't tell the government about it. And I think for many situations, this is what's going to happen. This is going to be the saving grace for the whole GM revolution, is that the farmers want it. They know what works and what doesn't work. They have families to feed. They have communities to feed. They're not going to let anti-GMO activists take over their whole show. Very interesting case in the US. So this was in Hawaii. They had a big problem with the papayas. This was many years ago now. The papayas were very sensitive to something called ring spot virus that was carried by insects. Scientist called Dennis Gonzalez at the University of Hawaii said, I think I can perhaps stop this. And so he engineered papaya trees so that they were in fact resistant to ring spot virus. Essentially what he did, the transgenic papaya plant, he called it rainbow papaya, has in it essentially an immune system that has been introduced genetically. Now, more than 70% of the crop grown in Hawaii
is genetically engineered and has been eaten in the US for many, many, many years, in Hawaii and throughout the US. What happened was that a few years ago, the anti-GMO activists wanted to introduce labeling laws so that anything that was GMO had to have a label on it saying GMO. When the Hawaiian farmers heard about this, the papaya farmers, they said, you can't do this. It's going to cripple us. We're not going to be able to sustain our agriculture. Hearings were held in the courts there. And so what happened? What did the politicians do? Well, they listened to the farmers and they said, look, we're going to introduce this GMO labeling bill. Everything's going to have a GMO label on it, but we're going to exclude papayas because they were done so long ago, it's as though they're not. We're just going to ignore it. And so they made an exception so that the papayas, the rainbow papayas, could be excluded. Now, here are people around the US eating these papayas perfectly happily, no problems. In Thailand, they have the same problem with ring spot virus. And there, the solution is banned. So what are the farmers doing? They're going to enable a neighboring country that, in fact, has transgenic papayas that are resistant to ring spot virus, and they're just importing them into Thailand and growing them anyway. For developed countries, food is not a problem, but we must never forget the consequences of our actions for the developing countries. If we say something is dangerous locally in Europe, you can't then say, well, it's perfectly safe for the rest of you. You're going to have to say it's dangerous too. And if you're doing something purely for political reasons, which is what happened for GMOs, all the anti-GMO politicians, you've got to remember, you cannot pretend that something is safe here, dangerous elsewhere, or vice versa. And we need to get a lot more science in politics and less politics in science. And I think this is also equally true for the current COVID situation, which in the US, where I live, is now totally out of hand. Now, if you don't want to eat foods that have been derived by GMO techniques, then don't. It's your choice. But don't pretend you're doing it because foods are dangerous. GMO foods are not dangerous. If anything, they're probably safer than traditional foods. And I say, have a heart. Non-GMO is a Western indulgence of the rich, but it doesn't work for the poor in Africa, who don't ask, what will I eat today? They ask, will I eat today? And I think this is a lesson that we could all bear in mind when we see a nice table like that in a French restaurant. Let's remember that if we're going to be anti-GMO, it is the children on the right that are going to be affected by your anti-GMO moves. And I would like to just give a recommendation for this movie called Food Evolution, which deals with this. Oh, it's a little documentary. It's pretty good, narrated by Neil deGrasse Tyson. Very good movie that shows you what the GMO and the anti-GMO revolution is about. And the book on the right is a history of golden rice that came out recently from Ed Regis, in which it's clear that the anti-GMO activists have had a major problem on something that really should be widely available in the developed world. And at the bottom is the Nobel laureate's website, supportprecisionagriculture.org. On there, you can see the names of all of the Nobel laureates who've signed on to this campaign, all of whom support this idea that GMOs are perfectly safe. And there is the opportunity for you to sign on too. And there is a large amount of ancillary information, other information about GMOs and the GMO revolution. And with that, I will stop. I'll thank you for your attention. Well, thank you, Richard. Thank you, Inês. Thank you, Alexandra. It has been
very nice to have you all, different aspects. Thank you very much. We introduced a small bit of different aspects dealing with, in fact, a green society. Thank you. So we close this session and we come to the closing ceremony. And my minister asks me to ask the Minister of Environment to take the session. And I am speaking English, why? Não sei se vão sair, se vão ficar aí. Eu acho que nós vamos sair. Eu tenho a impressão que o nosso Ministro do Ambiente não precisa de ser introduzido. Todos sabemos o importante papel que ele tem nestes aspectos todos que temos aqui estado a falar. E, portanto, muito obrigada por ter vindo e ter vindo presencialmente. É um prazer estar aqui consigo. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu começo por agradecer muito o convite. Todos, muito particularmente ao meu colega e amigo Manuel Leitor. É estranho falar para uma sala assim, acreditem. Mas ele foi muito simpático, dizendo que não estariam à minha espera. Eu confesso que isso resulta mais da iconoclastia do que propriamente da qualidade das apresentações, sendo que hoje eu não irei fazer assim. De facto, eu vim a estes encontros tantas vezes como anfitrião. Ele dá-me a entender porque as minhas vindas são bem-sucedidas. Eu acho que não, é por simpatia dele. Ele acredita que para a próxima é que vai correr bem e convida-me sempre. E eu tenho um gosto enorme em estar aqui, como imaginam. Dizer-vos que num tempo de mudança, e basta olhar para esta sala para perceber como isto é um tempo de mudança, se alguém tivesse alguma dúvida, é mesmo estar aqui onde eu estou, ter vindo todos estes anos com tanto gosto e perceber que se calhar estou a ser visto por muito mais pessoas do que alguma vez fui visto aqui. Mas não vejo ninguém à minha frente e confesso, fazem-me falta. Se alguém tiver alguma dúvida de como isto está a mudar, é mesmo vir aqui e olhar para onde eu estou a olhar. E se de facto temos um futuro à nossa frente, um futuro que nos vai certamente permitir voltar a encher esta sala outra vez, é certo que não podemos construir com os instrumentos do passado. E se não podemos construir com os instrumentos do passado, muitos exemplos aqui foram dados, nomeadamente pela primeira oradora que tive o gosto de ouvir, que falou na relevância da economia circular, se muitos, de facto, passos têm que ser dados para um futuro construído com instrumentos que não são aqueles que nós conhecemos vindos de trás, a ciência tem um papel fundamental. Não é qual é o papel que a ciência pode ter em Portugal para uma Europa mais verde, que é o título simpático deste painel que tenho a honra de encerrar. É evidente que sem ciência nós não vamos ter uma Europa mais verde. Isso para mim é absolutamente claro. Porque sem ciência nós não vamos conseguir construir os ditos instrumentos de futuro, que são aqueles que vão poder dar o salto. Usando até as imagens que vimos aqui, estas imagens das quais eu retiro as legendas, mas esta brutal imagem da África com aqueles meninos de olhar vivo e com fome, é inevitável nestes momentos que eu, desculpem dizer assim, Ministro do Ambiente, reforce a minha convicção que deixa tanta gente aborrecida na área dos ambientalistas e que é esta. Não. Eu nem sequer sou agnóstico relativamente ao crescimento da economia. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que a economia tem que crescer. A economia tem que crescer. E se nós somos hoje pouco mais que 7 mil milhões da Terra e temos como nossos irmãos e coabitantes imagens como esta, se vamos ser 10 mil milhões, pelo menos assim diz a tendência, dentro de 30 anos. E estes 10 bi, grande parte desse crescimento vai ser exatamente em África. Não nos iludamos, não nos enganemos. Nós só vamos gerar bem-estar se a economia crescer. O que é absolutamente intolerável é que a economia cresça para além de hoje, como cresceu até hoje. Isto é, uma economia baseada em combustíveis fósseis, com aquilo que significa do ponto de vista das emissões, uma economia baseada na utilização indiscriminada de recursos sem qualquer perspectiva da sua regeneração. Não. A economia tem que crescer, mas tem que crescer cabendo dentro dos limites do sistema terrestre. Não vale a pena queremos discuti-los e, por isso, tem que ser, então, uma economia neutra em carbono e tem que ser uma economia que regenere recursos. E aqui a ciência tem um papel fulcral.
tem um papel fulcral no sentido de muito mais do que inventar novos produtos, inventar novos processos. Eu acho que é mesmo aqui que nós temos que nos concentrar. Eu não tenho nenhuma particular estima pelos meus colegas engenheiros que inventam materiais fabulosos, que são de facto mais leves, mais baratos, mais dúcteis, mais maleáveis, mas que, por exemplo, ninguém sabe o que há de fazer quando deixa de os utilizar. Não tenho. Eu confesso mesmo que continuo a não ter a mais pequena estima por aqueles que acreditam que o que está na base do crescimento económico é mesmo o que sobra, é mesmo o lucro, é mesmo o a mais. Uma parte dele, não tenho a mais pequena dúvida, é reinvestido na própria economia e que não percebe que se não desenvolvermos uma economia baseada na racionalidade da suficiência, na noção do just fit, nós vamos mesmo fazer aquilo que já estamos a fazer, que é saltar para lá dos sistemas terrestres. E por isso estas coisas, desculpem lá, ensinam-se mesmo na escola. Ensina-se mesmo na escola que o modelo de economia que temos que ter não é um modelo em que o que não cabe na folha de cálculo se chama externalidade, como se a externalidade não fosse ela mesma uma coisa da folha de cálculo. Eu dou sempre o mesmo exemplo. A minha mãe, pequena proprietária rural, tinha uma vinha na bairrada que um dia houve um acidente numa fábrica e que lhe destruiu a vinha. E a fábrica não teve a mais pequena dúvida que a culpa era dela. E a minha mãe foi justamente indemnizada pelo prejuízo que teve. A externalidade foi cumprida. Para que é que serve o terreno agora? Para nada. E esse ninguém paga. Mas da folha de cálculo ficou perfeito. Estes fizeram a conta, não tiveram dúvidas e indemnizaram justamente a minha mãe. O problema é, repito, aquele terreno não serve para nada e a economia não consegue meter isso dentro do modelo. E por isso, a Europa, liderando este processo de transformação, quer mesmo apostar naquilo que são os temas da sustentabilidade para poder relançar uma nova economia. Sim, eu lembro-me de alguém que me dizia com generosidade, há uns anos, e era mesmo com generosidade, isto sem cores clubísticas, dizia: o ambiente é o meu Benfica. Isto é uma coisa que eu penso às vezes, normalmente ao domingo à tarde, na altura os jogos eram todos ao domingo à tarde. Não vou aqui falar de Benfica algum, aquilo que eu quero dizer é que esta ideia de pano de fundo, esta ideia de que o ambiente é uma coisa com que nos devemos preocupar, esta jura perante nós próprios que foi a última vez que fizemos a asneira e para a próxima vamos fazer bem, tudo isto são ideias completamente batidas, estafadas e do passado. Não. O ambiente não é o pano de fundo, não é a natureza, não é, afinal, a cama de rede que nos dá suporte quando vamos a cair. De todo em todo. Os temas ambientais da sustentabilidade, da preservação da biodiversidade, da promoção, da valorização do capital natural, da garantia de termos novas técnicas e novos processos que fazem com que possamos produzir e ter a energia de que necessitamos para as nossas casas sem emissões, a garantia de que temos sistemas de blockchain completos que nos permitem saber onde é que andam os nossos materiais e fazer a sua rastreabilidade, não são opções, são mesmo aquilo que nós temos que fazer. E por isso, o European Green Deal, e por isso, desculpem a pouca modéstia, a profunda convicção que já no Ministério do Ambiente tínhamos, quando desenhámos e não fizemos sozinho um roteiro para a neutralidade carbónica, e quando dissemos de forma despodurada que a forma que melhor nos garante que vamos ser neutros em 2050 é o cenário que melhor nos garante tal visão, é aquele em que a economia mais cresce. E por isso, é mesmo o crescimento da economia, baseado naquilo que são todos os investimentos necessários para uma economia neutra em carbono que nós temos que concretizar. O Governo vai bem no discurso, vai bem ao ter alocado uma parcela muito significativa do PRR a estas matérias, vai bem quando 85% do seu Plano Nacional de Investimentos, anunciado há aproximadamente 2 semanas, todo ele tem um impacto positivo naquilo que é o combate à ação climática. Desculpem dizer assim e falar um bocadinho a Ministro, mas eu tenho mesmo um orgulho enorme em pertencer a um governo, e conheci muitos outros antes do meu, e até do meu partido, em que 85% do investimento que diz que vai fazer na próxima década tem um foco: o combate às alterações climáticas. E os números são mesmo estes. Isto não faz, certamente, do nosso governo um governo de decisões imaculadas nesta matéria, mas representa um compromisso como nunca tivemos antes. E há aqui muitos setores onde a ciência tem e vai ter um papel da maior importância. A bioeconomia é um deles.
A bioeconomia, que está no coração, aliás, do PRR, é de facto fundamental. Termos novos materiais, novos produtos, novos plásticos, novos combustíveis produzidos a partir de recursos renováveis de base biológica, em vez de recursos fósseis, representa, de facto, uma aposta que tem que ser feita e que estamos a fazer essencialmente em 3 setores. O Sr. Manuel Mendonça conhece bem um deles: as florestas por causa da resina e a sua incorporação, o calçado e a incorporação também de muitos materiais diferentes daqueles que hoje são aí incorporados, e os têxteis. São 3 setores, 2 deles, o calçado e o têxtil, de grande consumo e que têm que dar um salto enorme naquilo que é, a incorporação dos princípios da bioeconomia. E, repito, mais do que novos produtos, porque vamos na mesma fazer sapatos e camisolas, é mesmo ter novos processos para poder incorporar novos materiais. Este é um salto muito grande, em que, de facto, a valorização dos recursos através do uso da biomassa em cascata vai mesmo afirmar-se no futuro próximo e onde a ciência tem um papel determinante. Contamos com todos os cientistas para aqui participarem. O outro domínio, mais voltado para a descarbonização, tem a ver com a utilização dos gases renováveis. Sim, ser um país descarbonizado significa ser certamente um país mais eletrificado. Mas eletrificação e descarbonização não são sinónimos. Há um conjunto de processos, sobretudo processos industriais, cuja intensidade energética não é cumprida, não é satisfeita com o uso da eletricidade. E para isso temos que continuar a usar gás. E era um disparate num país que vai ser descarbonizado em 2050 e que não tem sequer nenhum recurso fóssil, ou se tem, não vai explorar nos próximos anos, e não vale a pena perder mais tempo a pensar nisso. É fundamental que os gases a virem a ser usados sejam gases renováveis. É óbvio que esses gases renováveis não são um só, mas há 2 que emergem dentre todos os outros. O biometano, que aliás pode ser injetado na rede a 100% substituindo o gás natural, e o hidrogênio. O hidrogênio de formas múltiplas, de formas várias, o hidrogênio com inúmeras e diferenciadas cadeias de valor. O hidrogênio que pode ser injetado na rede, o hidrogênio que pode ser aquele produzido a partir do excesso de produção de eletricidade para voltar a poder ser eletricidade, o hidrogênio que está na indústria química para produzir amoníaco, o hidrogênio que está na indústria química para produzir reagentes junto com o cloro, o hidrogênio que está no transporte pesado, seja de passageiros, seja de mercadorias. Uma vez mais, aqui o grande desafio e o desafio da ciência está nos processos. Isto é, está na industrialização de um conjunto de técnicas que, em bom rigor, nunca nada foi tudo inventado, assim pensou quem escreveu o Evangelho, mas boa parte destas técnicas estão já, de facto, são conhecidas. E tem aqui um desafio que é um desafio de escala, mas neste desafio de escala a ciência é e continua a ser absolutamente fundamental. Um disparate em que quando eu era menino se pensava, mas hoje ninguém pensa, que a invenção está feita, o método é este, agora desenvolve-o. Não, ele não pode ser desenvolvido sem quem seminalmente esteve nestes mesmos processos. E portanto há aqui um campo aberto para um país que, na Europa, pode produzir eletricidade a preços que mais ninguém conhece, 2 anos seguidos, 2 recordes do mundo do preço da eletricidade a partir do solar, e todos nós sabemos que o hidrogênio vem da água, e a água nunca é cara. O que é cara é sempre a energia que temos que utilizar para poder transformar essa mesma água, neste caso, a divisão desta molécula. A circularidade é mesmo um outro tema, absolutamente essencial para a estruturação da ciência. Ainda nem sequer do discurso político a expressão eficiência material tem uma grande expressão. Não tem. Eficiência energética, sim. É, de facto, já uma banalidade naquilo que é o nosso comportamento, até cidadão, e, obviamente, com as consequências que isso tem no discurso público e no esforço que cada um de nós faz. A eficiência material ainda não é. Ainda não é, e há aqui, de facto, grandes transformações que têm que ser feitas e muitas delas não têm que ver com a ciência. Em Portugal, e já agora na Europa os números não são muito diferentes, 40% da receita fiscal que é cobrada provém do mais renovável dos recursos, que é o trabalho.
Se tiverem alguma dúvida que o trabalho é um recurso renovável, juro-vos no dia em que eu deixar de ser Ministro, não cria angústias, no dia a seguir há logo outra ou outra. É mesmo um recurso renovável o trabalho. E, de facto, as matérias-primas são o menos renovável do recurso. O efeito fiscal, a receita fiscal que resulta da utilização das matérias-primas em Portugal é 0,03% e na Europa 0,05%. Podemos dizer que é quase o dobro. Bom, num e no outro é muito, muito baixa. E, portanto, não há aqui impulso algum à utilização de matérias-primas que não sejam matérias primárias. Portanto, repito, está muito longe de ser só a ciência a ter que intervir aqui. Mas, quando eu penso nesta iniciativa chamada o Novo Bauhaus Europeu, e todos nós sabemos o que quer dizer Bauhaus, e todos nós nos lembramos do Gropius, nos lembramos do Mies van der Rohe, e nos lembramos desta forma completamente diferente de juntar a ciência dos materiais à arte, ao design, a uma forma diferente de poder fazer e de poder conceber. Aqui sim percebe-se bem o que a ciência, repito, associada à arte, à cultura, à tecnologia, pode mesmo ser, ou pode mesmo ter como papel fundamental. Insisto naquilo que pode e deve ser a reintrodução de materiais no mercado, que nada seja introduzido no mercado sem este princípio básico de que é o que é que eu vou fazer quando isto deixar de ser usado. Estou em engenharia civil. E como imaginam, quando foi inventado o capoto, eu tive uma alegria muito grande, porque consegui resolver muitos problemas energéticos e muitas obras em que estava envolvido com um esforço muito pequeno, sem chatear ninguém, é uma coisa que se põe por fora nos edifícios. O que é o capoto? É petróleo. O que é que se faz ao capoto quando ele deixa de ser usado? Vai para aterro. É isto que nós não podemos mesmo fazer e a ciência tem que ter aqui um papel e um olhar diferente. Muitas questões para as quais a ciência pode e deve ser e continuadamente solicitada. Estou-me a recordar da questão do plástico no oceano. O oceano aguentou tudo. O oceano foi capaz de mastigar tudo. O oceano teve essa generosidade de sempre e em todo momento se conseguir regenerar, até que de facto foi invadido por um material com o qual o oceano não consegue mesmo lidar, que são os plásticos. Os plásticos são mesmo a derrota do oceano se nós nada fizermos. E a possibilidade de, a partir de Portugal, por exemplo, nós termos um navio que seja um navio que possa, entre outras coisas, colher, triturar, captar esses mesmos plásticos que existem no oceano, transformá-los em fio e dar-lhes uma nova vida que pode fazer aqui ou pode fazer em qualquer outro sítio do oceano, como sabem, é muito maior do que a Terra no planeta, é absolutamente fundamental. Muitos outros desafios podem surgir à nossa frente. Este é um exemplo, entre outros, dos quais tenho a certeza que, num ecossistema cada vez mais poderoso, onde a Universidade se mistura cada vez mais e bem com o tecido empresarial, nós vamos mesmo conseguir construir novos produtos que são essencialmente novos processos para poder agir e para poder assumirmos o papel cidadão que temos que assumir e, ao mesmo tempo, preocupado no crescimento da economia, no investimento no bem-estar de todos e no emprego qualificado. Quando aqui cheguei, quase no início, foi mostrado um slide, certamente rigorosíssimo, que, entre outras coisas, mostra a redução das emissões ao longo do tempo, sempre que houve um crash económico. Ou seja, a aparente correlação, ou melhor, a verdade da correlação foi-nos aqui apresentada, entre o planeta melhora quando nós somos mais pobres ou ficamos mais pobres. Pois este divórcio já se consumou. E este divórcio já se consumou num país que não é um país qualquer, é o nosso. O ano passado, 2019, e já agora nós já reduzimos em 26% das nossas emissões desde 2005, o ano passado a economia portuguesa superou as expectativas e cresceu 2,2%, cerca de 1 ponto percentual acima da média da zona euro. E enquanto a zona euro reduziu as suas emissões em 4,3%, Portugal reduziu-as em 8,5%. Ou seja, esta curva, no futuro, vai mostrar correlações, pelo menos em países como o nosso, completamente diferentes do que este grau quase perfeito dessa mesma correlação, que parece quase ser 1. Não. Isso não acontece já hoje em Portugal. Temos mesmo, mas mesmo, uma economia
tendencialmente hipocarbónica e, por isso, se já existe este compromisso, se já existem estes números e estes factos do passado recente, eu quero acreditar que, não estando eu à espera que os cientistas simplesmente preguem a convertidos, mas que reconheçam e encontrem em Portugal o ecossistema certo de portugueses e de não portugueses, mas sobretudo a partir de Portugal, para conseguir construir estes novos processos que terão sempre uma base científica, tecnológica e social de promoção de um tempo mais justo, de uma economia muito mais neutra em carbono e, repito, regeneradora de materiais. Acho que Portugal é mesmo um país onde isso já acontece e onde isso pode acontecer no futuro. Em momentos de depressão, faço-vos uma recomendação literária de um holandês muito interessante chamado Rutger Bregman, chamado A Hopeful History. Não sei se conhecem, ele tem outros livros até mais transversais do que este, mas muito perto do início do livro ele coloca uma questão muito interessante a ele mesmo. Se nós vivemos num planeta A ou num planeta B? O planeta A é o planeta em que, num pequeno acidente de avião, mas nunca sabe o que acontece dentro do avião e ficamos todos nervosos, após esse mesmo acidente, quando o avião para, cada um de nós olha para o lado e pergunta à pessoa que está ao lado se ela está bem, pergunta se ela precisa de ajuda, levanta-se devagar e respeita a saída daqueles que mais precisam desse mesmo avião. No planeta B, é aquele em que assim que o avião para, cada um tira o cinto, se borrifa em quem está ao lado e quem está no avião e sai, mas é a correr cá para fora para salvar o seu próprio coiro. E ele depois pergunta, e fez esta pergunta, que é se perguntássemos às pessoas em que planeta é que as pessoas acham que moram. E ele diz, sem fazer a conta, acredito que 97% das pessoas acham que moram no planeta B, no planeta do salve-se quem puder. Mas depois ele constrói, com muito labor e com, aliás, com muito talento, um conjunto variedíssimo de exemplos que mostram que num período de crise nós, se calhar, comportamos-nos muito mais como estando no planeta A do que no planeta B. E dá inúmeros exemplos. O exemplo do Churchill e da Londres bombardeada e a forma como os londrinos se comportaram naquele que foi desde sempre o maior alvo que aconteceu na história. O próprio exemplo da evacuação do Titanic, em que ele diz, não vejam o filme engana-vos. Havia problemas gravíssimos, mas foi absolutamente ordeira a saída do Titanic. O 9/11 e o cuidado enorme que as pessoas, afinal, tiveram umas com as outras a sair das Torres Gêmeas e que, se calhar, a muitas delas custou a vida. Eu confesso que não estou em condições de poder dizer se vivemos mais no planeta A ou no planeta B. Mas quero acreditar que, em face da crise climática que temos, talvez nos saibamos comportar com a civilidade e o grau de camaradagem que nos é exigido a deste planeta A, e por isso recomendo mesmo a leitura e quero acreditar que, se calhar, é mesmo no planeta A que nós vivemos. Muito obrigado. E assim terminamos o primeiro dia do nosso Ciência 2020. Contamos convosco a partir das 9h30 da manhã de amanhã para mais um conjunto de sessões plenárias aqui no Auditório 1 do Centro de Congressos de Lisboa e também online. Muito obrigado pela vossa participação e até amanhã.